హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను సుభాష్. ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే మన మొబైల్ సెక్యూరిటీ సంబంధించిన టాప్ సెక్యూరిటీ కోడ్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫ్రెండ్స్, మన మొబైల్ సెక్యూరిటీ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడానికి మనకి ఈ కోడ్స్ యూజ్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నేను ఏమేమి కోడ్స్ ఉన్నాయి మనం చూపిస్తాను ఇప్పుడు. మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరీ ఓపెన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. డైరీ ఓపెన్ చేసుకున్నాక మరి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోడ్ వచ్చేసి మనకు ***4636 మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మన మొబైల్ సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మన మొబైల్ ఫోన్ ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మనకు ఫస్ట్ సెకండ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. మన మొబైల్ SIM1 SIM2 అనమాట. చూపిస్తాను మీకు. ఫ్రెండ్స్, మనకు ఏ సిమ్ వాడుతున్నామో టోటల్ ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ. జియో సిమ్. మన ఇక్కడ అప్డేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు, SMS. మన మొబైల్ సంబంధించిన టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట మనకు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాటరీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫ్రెండ్స్, మనకు నాట్ ఛార్జింగ్, మన కేబుల్ ఇప్పుడు ఏం లేదు కాబట్టి మనకు ఛార్జ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి నాట్ ఛార్జింగ్ అని పడుతుంది. మనకు బ్యాటరీ హెల్త్ వచ్చేసి గుడ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. మనకు బ్యాటరీ టెంపరేచర్ చూసుకుంటే మనకు 34 degrees ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొబైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు. యూసేజ్లో మనం ఏమేమి యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసాం మనకు టోటల్ ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చి వైఫై ఇన్ఫర్మేషన్. మన కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం టోటల్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ. ఫ్రెండ్స్, మనకు నెక్స్ట్ కోడ్ వచ్చేసి మన IME నెంబర్ తెలుసుకోవచ్చు. చూపిస్తాను. *60#. ఫ్రెండ్స్, మనకి కింద స్క్రోల్ అయింది. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ కోడ్ యూజ్ చేసి మన మొబైల్ కాల్స్ వేరే నెంబర్కి ఫార్వర్డ్ అయినా తెలుసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మన కోడ్ వచ్చేసి *21#. మీరు కాల్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, మనకి ఏ నెంబర్కి మన కాల్స్ అయితే ఫార్వర్డ్ కాలేదు ఇక్కడ చూడొచ్చు. వాయిస్ నాట్ ఫార్వర్డ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకు నెక్స్ట్ కోడ్ ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే మనం వేరే వాళ్ళకి కాల్ చేసినప్పుడు మన కాల్ ఫార్వర్డింగ్ ఇలా అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. అప్పుడప్పుడు మనకి ఇలా కాకుండా మనం ఈ కోడ్ యూజ్ చేసి మనం కాల్ ఫార్వర్డింగ్ ఆపేయచ్చు. మన కోడ్ వచ్చేసి *61#. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ కోడ్ చేసి మన కాల్ ఫార్వర్డింగ్ డేటాని మొత్తం ఎరేజ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. మన కోడ్ వచ్చేసి #002#. ఫ్రెండ్స్, మన కాల్ ఫార్వర్డింగ్ ఎరేజింగ్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, చాలా రకాల కోడ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మన మొబైల్ డేటాను ఫార్వర్డ్ చేయొచ్చు, లేదంటే మన మొబైల్ డేటాను టోటల్ ఎరేజ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనకు చాలా రకాల కోడ్స్, సీక్రెట్ కోడ్స్ ఉన్నాయి. మీకు దాదాపు నాకు 500+ కోడ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. నేను లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి. అలాగే ఒకసారి నా ఛానల్ విజిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అందులో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యాప్ రివ్యూస్, అలా మొబైల్ ట్రిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, మొబైల్ రివ్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ వీడియోస్ కూడా చూడండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. I see you guys. I will catch you in the next one. Jai Hind, Jai Swachh Bharat.